imagines of war, seulement, dixans, encore asses, petit pour vous rocker, a la jupe de votre mère, encore asses, innocent pour, croire que votre, monde est, à l'abri, puis, la voir se fonder, en poussière, en quelque, moi, insupportables, imagines vous, n'en pas, comme un enfant, issue d'une, famille, ordinaire, mais comme, la seule, fille, survivante, d'une famille, royale, qui regnate, autrefois, sur l'un des, plus grands empires, d'Europe, en aeon, vos proches sont erics à vous, inglaudus, par la Marie, imperdoable, de l'histoire, et vous, impressanti, paralysie, aids forci de les regarder, disparater, n'est pas, la réussite, tragique d'une, personnage, inventé, dans, un roman, historique, c'est réel, c'est l'histoire, oublié, obsédante, de Marie-Thérèse, Charlotte de France, la fille, Perdu, de la royauté, dans la vie deviendra, un cri silencieux, contre la croûte, du temps et l'indifference. De l'histoire, elle not dans un berceau d'or littéralement, le 19 December 1778, au sein du Samchu, Palais de Versailles, chaque respiration, qu'elle prend, n'est pas, seulement, une preuve, de vie, mais, un acte, politique, son, sourire, est, une affaire, d'état, fille, dura reine, Marie-Antoinette, elle, recueillit, le prestigio, titre, de Madame, royale, un titre, qui, promet, privileges, et pouvoir, mais qui, finira, par enter, shocking, de ses jours, dans, ses premières, années, le monde author, del brûle, comme, un conte, de filles. Les courtisans s'inclinent, lorsqu'elle, entre dans une pièce. Essai mere, incarnation, vivante de l'élégance, dicte la mode, de toute l'Europe. Versailles est en paradis, des sols, en marbre, des galeries, miroirs, infinis, des jardins, comme des tableaux vivants, mais au-delà de ces murs, la France, en silence, le pain disparate des marches, les impats accrescent, les pauvres, et, pendant que, les nobles volsent, sous les lustres, la colère, monte dans, la cour des con, ignores trop longtemps, personne dans, la palais, certainement, plié, Marie-Antoinette, ni voit, la tempête, approche personne, n'imagine, que, bientôt, essai propre, fille païra, le prix des, fautes, commisses, par une, couronne, aveuglé, par, son éclat, l'enfants, des Marie-Thérèse, est une, contradiction vivante, un mêling, du leroux, d'opulence, et de, du lot. On lui donne la meilleure éducation, on lui enseigne plusieurs langues, on la prépare à incarner, la royauté, mais la mort raide dans, la nurserie royale, comme une ombre patiente. Sa petite sœur, Sophie, meurt, en bus gige, un autre bébé. Toutes ces pertes n'y font PAQ, blesser, la famille elles annoncent, quelque chose de bien plus sombre puis. En 1789, alors que la révolution, grande aux portes du palais, la tragédie s'intensifie. Son, petit frère, Louis-Joseph Héritier d'Utrain, succombe à la tuberculose, il n'a que, septans, Marie-Thérèse, elle elle observe ses parents s'effondrer, divorce, par, la dollar. Au moment même, où la France commence à se fissurer, sous ses pieds, le destin, semble, cruel, presque, céleste, comme si les CO, aux mêmes en encaillant, la fin des Bourbons, décimés, son plus jeune frère, à peine âge de 4 ans devient le héritier, du train, un enfant place, au cœur, du feu, et Marie, encore, enfant elle-même, devient, sa protectrice. Elle sent, que le monde, au-delà des, morts, d'ors de Versailles, devient dangereux, tranchant, imprévisible. Les jeux d'enfants dans, les jardins s'étaient, la musique s'estend, quelque chose de terrible approche, et tout. Le monde la sent, etc. Quelque chose finit par, arriver. Révolution française explose comme un volcan trop longtemps contenu. La fortune, Juliette, la prise de la Bastille. Secoue le royaume jusqu'en son corps,
Mais au palais, Ladini, Regni, La Famille, Croit, Pouvoir, Resister, à la tempête, ilse trompant, Marie, na Q11, ens Lorsk, La Première, Fula, en colère. Marche sur Versailles, exigent du pain, exigent justice, exigent la tête de la reine. Elle voit Samir Trembler, tandis que des milliers de Parisiens, furieux, envahissent leur sanctuaire, brissant à jamais l'illusion de la royale. Octobre 1789, signé la mort de son enfants. Sous la menace constante, encerclé par la haine, la famille royale est forcée d'abandonner Versailles, lorsque leur caresse, s'éloigne du seul foyer que Marie ait jamais connu. Elle colle son visage et la vitrine, regardant son monde comme un rêve qui s'efface. Elle n'y reverra jamais Versailles, dans le palais des Tuileries, devient leur nouvelle résidence. Mais, n'est plus un palais, c'est une prison dorée. La famille royale n'est plus libre. Il sent des prisonniers, camoufles, surveils, contrails, intours, d'ennemis qui violent, les voir tomber. Marie continue ses lecons, mais les livres ont change. Elle ne prend plus l'art du règne, mais la père. Elle découvre fragilité du pouvoir, chaque noise rythmé par des rumeurs de violence. Chaque matin, par la terre de ce qui pourrait arriver, en juin 1791, ses parents tentent de fuir vers une échappée désespérée, une course contre l'étau qui se resserre, mais ils sont captures. Ce qui autrefois sont devant les insultant, désormais dans les rues et dans ce carrosse du retour. Marie, âgée de das ans seulement, regarde dans les yeux des foules, qui réclament la mort de sa famille. Et là, elle comprend, une vérité, qu'aucun enfant ne devrait apprendre. Le monde ne sait ce qui, pas de que vous êtes, quand il a fame des sangdots, alorsque, la révolution se transformait en quelque chose de plus sombre, de plus monstrueux. La violence ne restait plus de horreurs. Elle franquit les murs, elle grimpa les marches, et frappa à leur propre porte. Les massacres de septembre 1792, entachent les rues du sang de la noblesse, et pour Marie-Thérèse, qui n'avait que 13 ans. Les cris des aristocrates, assassins ni venient pied d'un monde lointain, ils perquient, elle nuit, just sous ses fenêtres, elle n'y pouvait plus dormir. Elle, en avait, plus la droite. Chaque cri, chaque grincement du plancher, chaque éclat de voix des gardes, pouvait annoncer leur fin. Peter, que cette voice, c'était leur tour. Peter, que la guillotine avait encore fame, et qu'elle réclamait un nouveau coup royal, n'était plus de la peur. C'était vivra dans l'ombre de la mort, et chaque air, et chaque souffle, puis, vint le temps out, 1792, le jour, au son, passe-foot, brise, et jamais, les forces révolutionnaires ont envahi le palais des Tuileries, et Marie regarda, impuissante, les braves gardes suisses, so qui, Louis s'orient, jadis lorsqu'il, jouait, dans les couloirs, et massacres, à sang-froid, le marbre, blanc sur lequel, elle avait, dans, autrefois, foot trempé de rouge, ce palais, berceau de ses, rêves d'enfant. Devant soudain, le théâtre, brutal d'une, révolution bien, réelle, la famille, royale fut arrêtée, dépouillée, non, seulement de son pouvoir, mais de son identité. Unless forca et traverser, Paris comme des criminals, les mêmes gens qui s'inclinent, devant jadis, les insultant, les craquant, les maudissant, Marie n'y pleura pied, elle n'y cria pied, mais quelque chose en elle se déchira, silencieusement, en les jada dans la prison, du temple une forteresse, médiévale grise, glaciale, sans vie. La soleil n'y pénétrate plus, il n'y avait
ni rire, ni espoir, seulement, des, mers, lords, de tristesse, et en fro, qui sacrificat, a vos os, les pieces étaient petites, suffocants, étouffés, par un silence, trop lourd et porteur, Elle, ses, parents, son petit frère, Louis Charles, et, sa tante, Madame Elizabeth, étaient entes, ensemble, une famille, autrefois puissante, désormais en train de se disintegrer. Lentement, of you, de will, lentement, n'existait plus. Chaque geste, chaque mot, chaque soupir, était, observed par, des gardes qui tournoient, author do comme des, caragnards, leurs, vêtements, de soie, furent, remplaces, par des, halens de prison, les festins disparent. Il n'y restait, que du pain, races et de la supérieure, les interrogatoires, devinrent manicourante, la dignette, était devenue, un luxe, Marie vit son per vieillir de dix, ans en, quelques mois, le grand roi de France, n'était plus qu'hm brise, homily, redoute, au silence, ridiculise, par ce qui se réjouissent, d'esse chute, esse mere, autrefois plein de vie, ni bouget, plus, elle murmurait, des prières, et un die, qui ni, répondait, plus, cessieux, étient, vidis, son absent, mais le coup, le plus cruel, le plus inhumain, foot ce, qu'il, infligérant, et, son petit frère, Louis Charles, a, peen age, 17 ans, foot, Sibyl, avec, un, cruot, calculé, les révolutionnaires, les hilarant, Louis Burrent, le crane, de mensonges, Louis repetant, que parents, étaient, des monstres, que, l'amour, n'existait, pa, que sous, la république, détenait, la vérité. Marie vit dans, l'estiu de son frère, cette lumière, enfantine, c'est der ped, et ped, elle la serrate, dans ses bras, chaque nuit, pendant, qu'il, pleurait, tremblait, sacrificate, et elle, chaque cauchemar, la rendait, plus, fragile, chaque, modestes hams, efficace l'enfant, qu'il, était, puis, vint, le prox de son, per une, farce, déguisée, en, justice, on accusa la, roi, Louis XVI, de trahison, de tyranny, de crimes contre la pupille. Marie, agi, de couters, ans, restate, tapis dans l'ombre, regardant le visage, d'esse mere se figure, nan pas parce, qu'elle croyait, encore et un miracle, mais parce, qu'elle devait, rester forte, pour ses fangs, pour ne pas tomber, mais le spoiler n'avait, plus esse place dans, cette histoire, le 21 janvier, 1793, le monde s'arrêta, Marie n'assista, pa l'exécution, elle en avait, pa besoin, les canons qui retentirent, Louis de rent tout, la roi était, morte, guillotine en public, son sang acclaimed par des milliers, un seul second, elle perdit plus que per, elle devint une tâche, politique, la fille d'une, roiq, la révolution, n'avait pa, seulement tout, mais, nunt, dans la mémoire collective, les gardes, vinrent, annoncer, la nouvelle, avec des sourires tortoise, comme s'ils assistaient à un spectacle. Si n'était, plus du chagrin, c'était de la torture. Marie-Antoinette, autrefois, reine de France, n'était plus qu'une veuve, brisée elle s'effaquait, pelle, devant les yeux, d'esse fille, sa but, disparut, ses forces fondat. Son corps abandonna la lutte, vaincu, par la duel, la femme, et le desport, elle écrivait, sans relake, à l'étranger aux allies. Adude, priant, pour, un miracle, queenie, vendrait, jamais, puis, le père servant, en Juillet, 1793, les révolutionnaires, vinrent Ericer, Louis Charles, asa, Famille, il, est descent, vouloir Louis offrir, une éducation, républicaine, mais, Marie, et ses mere, survivante, elles, le serrerent, fort contre, elles, puis, les bras, les quitterent, et les cris du petit garçon résonnerent, dans, les couloirs, des pierres pendantes, des jours, des semaines, jusqu'à ceq,
les silence, CNSTALLE dot ETCE, silence ETT, pair Q, les Chris, les 16, Octobre, 1793, Marie Antoinette, la reine, qui, avait, autrefois, régine avec, fiert, Marcus Soul, vers la mort, ces derniers instants furent, transforms en théâtre public. Les journaux révolutionnaires say, délectorant des sapeurs, de ses larmes, d'essai chute, ils la, reducerant au ridicule, ils effacerant, essai dignit, Marie-Thérèse, maintenant, ag des 15 ans, se tenet, soldans, essai cellule, son père, guillotine son, frère, disparu, essai mir, exécuté, son monde, c'est famille, ein, antis, dot et, portang, d'une manière, ou, d'une autre, elle respirait, encore, Marie-Thérèse, était, discermes, enterré, des fantômes, nan pas, des esprits, mais des silences, un aeon, c'est famille, avait, et, arachi, et il n'y, restate plus q. Madame Elizabeth, c'est hantée la dernière, fil fragile, qui la reliait, aune, vi autrefois, rempli, de rires, de lumière, et des illusions, de la royauté, mais même ce, fil la royauté, aoaab, toaa, bnta, ater coupe, aoa, 10 Mai 1794. La Révolution, réclama Elizabeth L. Aussie. Elle fut exécutée, non pour ses actes, mais simplement pour ce qui coulait dans ses veins, du sang royal, devenu un poison au de la République. Elizabeth avait it pour Marie la seule, l'inhumaine vers ce monde devant, ce monde qui, s'était effondré, était avec, c'est mort, Marie-Thérèse, se retrouva, totalement, seule, à seulement 15, ans orphelin, de ses parents. Mais de toute, una, dynastie Etienne, puis, vint, le coup, le plus cruel, le plus, insupportable pour l'âme, en juin, 1795. Son petit frère, Louis Charles, ce garçon, qui s'accroquait autrefois, elle, ce petit être, qui l'on avait, des programmeur, avec des mensonges, n'était, plus, est-il mort, de maladie? A-t-il, et lentement, brisé par, la négligence, et la torture? Non n'y pouvait, le dire avec certitude. Mais Marie, le savait, dans ses os, ce, n'était, pa, la maladie, qui l'avait, tu, c'était, le cruot, un supplies de guise, en rééducation. Il était, mort dans l'obscurité, celle du puits, de, son name, de sa famille, de l'UMI, elle, propagande révolutionnaire, le présentait comme un bon petit républicain, mais Marie connaissait la vérité. Son frère, avait, et assassin, pa avec, des lames, mais, avec, brutalité, lenti, méthodique, implacable, elle était, désormais, la dernière, enfant, vivante du, roi, Louis XVI, et, de la reine, Marie-Antoinette, una, jeune fille de 7 ans, portenay, elle seule, le poids, d'une train d'échu, d'une lignée, disparu, et des souvenirs, qui refusant, dmour, et porting, le monde n'y, savait, toujours, pied quoi, faire d'elle, à l'intérieur, de la prison du temple, Marie-Thérèse, errate, comme un fantôme, va-tu, chair, trop royale, pour être, exécuté, trop royale, pour être, libéré, trop dangereux, pour être, oublie, acute alors, is l'abandonnant, dans une sorte de limbs ni, morti, ni réellement, vivante, son identité, comme, son avenir, restate en sus, pens elle même, robe, pendate, sur son corps, amigri de, moi, cesserie, a stupane, doret de la soupe claire, bien loin des banquets, doors de Versailles, elle arpentate, ses cellules, itroit, comme uni, perdu, dans, le purgatoire, les jours, se n'ayant, dans, les nuits, et, les nuits, herliant, des souvenirs, mais, elle n'y casse pas, dans ses airs, les plus sombres, elle priait, pied pour, la vengeance, pied pour, la liberté, mais pour,
la mémoire des mains tremblantes, d'essai mir, pour la dignité, silencieux d'so, pour l'innocence, voli des son, fraury.et bien, que la temps, le doule, et l'abandon, ayant fate, pour le craser, son esprit, restate d'about, fear, brise mais intact, les révolutionnaires tenterant de l'utiliser, ils Louis or de crier des lettres reniant, ses parents, glorifiant la République, effacant, saligny, mais elle refusa, encore, et, encore, les punitions ni, Louis faisant, plus père, ce qui l'effraie, c'était, la trahison.sa, loyot envers, les morts. Finit par lui attire quelque, chose d'inattendu. Le respect, de ses guilliers. Même so qui la méprisant, commencerant à l'avoir, nan plus comme une, figure royale, mais comme une, jeune femme au courage, de fer. Elle vait, tout perdu, et pourtant, elle n'y se genuit, devant personne, avec le temps, son sort devant, une affaire d'état, une question mondiale. Les monarques d'Europe, surtout ses proches Habsbourg, en Autriche, marrant, la pression sur, la France. Marie, n'était plus seulement, une prisonnière. Elle était, un symbole. Son existence représentait, un choix. Restaure les Bourbons, ou seller définitivement, leur extinction. Et enfin, April plus, D3 ans, de captivite. Le 19 December 1795. Jour de son, d'exceptium, anniversaire, le cage, souviar, it.elle. France accepta de la changer, contre des prisonniers français, détenus, en Autriche, mais, ce, qu'elle, retrouver, des ors, ce, n'était, pas la, liberté, c'était l'exil. Quand les portes de fer du temple se, refermeront derrière. Elle laissa derrière elle son enfance, enterrée vivante, la France qu'elle connaissait, n'existait plus. Les gens qui, l'attiraient autrefois, la regardent, désormais comme, unis, en verdun, passeparole, son voyage, à travers, la campagne, français foot comme, traverser, un cadavre. Les villages étaient vides, les églises fermées, les châteaux effondrés, la terre portait, ses cicatrices, au grand jour, elle autrefois l'enfant, le plus chéri de France, était maintenant, une réfugié, une princesse sans train, fiant. Le sol, qui, l'avait, vu naître, lorsqu'elle, arriva, enfin, à Vienne, la cora, atrachienne, la cura, atraquine, la ficuen, compassion prudent, en lui donna des, vêtements, de la nourriture, un lit pour dormir, mais ce, qu'on n'y pouvait, lui offria, c'était un but, que, faire d'une, symbole, vivant, d'une, mod brise, Marie-Thérèse était devenu, quelque chose que, personne n'y, savait, comment, dire, un monument, vivant, d'une, monarchie, dont, la sang, avait, inondé, les rues, un rappel, cruel, que même, le droit, devant ROIP, aider, tranche en, pleine, lumière, du jour, et lentement, les cicatrices, à l'intérieur, commenceront, et elle était hantée, des cauchemars, une, dépression profonde, et une, culpabilité, brûlante, la poursuivante, sans relate, elle parlait, d'essai mir, et, de son per au, présent, comme si, allayant, apparaître, dans la pièce, des quitte, son, obsession pour l'étiquette de la cour était, devenu un moyen d'essai, préserver, elle-même, comme si mémoriser chaque formulite pouvait l'empêcher de perdre complètement la pace. En 1799, elle piposa, son cousin, Louis-Antoine, duc d'Angoulême, une union bâtie, nan, sur la mort, mais, sur le devoir, un espoir, fragile, de restaurer, le nom des Bourbons, une Loire, d'ordre dans, une vie, marquée par, l'effondrement, mais même, dans la morage, elle demeura, prisonnière, nan pas, d'une cellule, mais d'essai, mémoire, cette union n'était, pied fondée, sur la, tendresse, elle était faite, descenders les senders d'un monde qu'il, avitos, du vous, roller, Marie-Thérèse, et Louis-Antoine, n'étant, pied des, aims, soeurs,
ils, étant, des survivants, duators, unis, nan par, la passion, mais par, le silence partage, du traumatisme dot, illevate, connu la révolution, depuis la, Elle, levate, vécu, derrière, les, barreaux, dot, et, bean, kiel, c'est soi, tenus, kate, acate, devant, luta, ils venient, de ruins opposés, leur mirage, n'importe, oching enfant, pader, et cause, des dommages, subis par la cour de Marie, durant, les années glaciales de captivite, ou, bina, cause des, blessures, invisibles, infauis, dans son, cœur, elle ni, donnerait, jamais, naissance, pour une, femme royale, n'était, plié, simplement, une, dollar, c'était, un échic, son vent avait, autrefois pour les, espoirs d'une, dynastie, désormais, elle était, silencieux, pour certains, c'était une punition, divine, un châtiment, sur le sang d'un, régime, qui avait, trop longtemps, ignore les affames, pour d'autres, une, simple tragédie, un ultime acte de crude inflige par l'histoire, mais pour Marie-Thérèse, c'était profondément personnel, une preuve, de plus qu'elle n'y pourrait, jamais, reconstruire, qui, évite, et détruit, puis, en 1814, les bois frappa, et, nouveau, et essai porte, Napoléon tomba, la monarchie des Bourbons fut restaurée, et, Marie refit son, entrée, sur le sol, franquet nan plus en, tant que, prisonnière, ni comme victime, mais, comme, duchesse d'Angoulême, relique vivante de la légitimate royale, les, mêmes gens qui ava, acclament la mort d'essa, famille s'inclinant, désormais sur son passage, mais sous, leurs saluts, elle sentait, les fissures. La France, avait change, et-elle osé, marchant dans les rues, de Paris, elle n'y voyait, plus, une pittorie. Elle voyait, un cimetière, elle visitait, les Tuileries, le Temple, la place, de la Révolution, chaque pas raisonné, elle se tint en prière. Silencieux et l'endric mime, aux ses parents, ave, executes, tandis que la foule, l'observait, comme une statue, vivante, la fille d'une, roit, d'une reine, martyrs, Fiji sous, le poids, du souvenir, mais, la peine, dura, pied, en 1815. Napoléon revint de l'aube, et l'élution de, restauration. Généresse, Marie s'en fout de nouveau, cette voix nan comme princesse, mais comme, une femme, épicée, par les cycles, cruels de l'histoire, si foot, une verret, brutale accepter, le vieux monde n'y, reviendrait, jamais, ni pour elle, ni pour personne, quand, les Bourbons, furent, rétablis, une second fois, après Waterloo, elle revint, mais, sans espoir, seulement, avec, prudence, elle, avait, après la leçon, la plus amar, les courants, sant fragiles, et, la loyauté, est éphémère, ce qui s'orient, aujourd'hui peuvent, se révolter demain, pendant les régnans, de Louis XVIII, et Charles X, elle conserva, de l'influence, mais, ses idées, rigides, ultra-royalistes, tournent, vers la paix, parasite, d'une France en marche, son duel, citate, transforme en pierre, essai politique, Fiji dans le temps, puis, arriva, 1830, la révolution, de Juillet, la dernière, coup, encore une fois, le pupille se lève, encore une fois, un roi, Bourbon tomba, et, encore, une fois,
Marie-Thérèse Prit, la foot, cette fois pour toujours. Son rêve de restauration monarchie morit, nandans la sang. Mais dans, l'indifference. Elle n'y remettrait, plus jamais. Les pides en France. Ses dernières années furent, passées, era, de cour, encore, l'Angleterre, le trek, et, finalement, le comte, couloirs, du château de Frosdorf, le temps s'écoulait, lentement, et, la passe, n'arrêtait, jamais de frapper, et la porte, elle menait, cour, de l'ombre, rejoint, les rituals, et, les protocoles d'une monarchie de taureau, elle portait, du noir, toujours, pas, par goût, mais, par, toujours, pour sa famille, pour son pays, pour son monde, elle écrivait, des mémoires, des pages, et des pages, des souvenirs, mais refusa con, les publier. Elles étaient trop brutes, trop sacrées. Elles racontaient l'histoire d'une femme qui avait un jour, ito, centre du pouvoir, et qui terminait sa vie, à parler, à des portraits, dans des pieces, vides, dans ces pages, elle s'est désignée comme la dernière de ma race, relique, survivante, un témoignage vivant de la mort de tous ceux qu'elle avait aimé cohun. Elle mourut en 1851, à l'âge de 72 ans, le monde dans lequel elle était n'y avait d'asia, disparu. Versailles n'était plus qu'à souvenir. La Révolution, page d'histoire. La France, un autre pays et, pourtant, elle avait vécu, et travers, Tethela, elle n'avait pas, restaurer, le courant, elle n'avait pas, trouve, la paix. Mais elle avait, endure, et, parfois, c'est Tethela, la plus grand triomphe. Elle n'a pas, reconstruit la monarchie. Elle n'a pas, repris, le train. Mais Marie-Thérèse, et triomphe, de la seule, Monière, qu'il lui restait, en survivante, pendant, des décennies, elle porte, le poids, insupportable de la mémoire, celle d'une, famille massacrée, d'une dynastie, brisée, d'une enfance, ensevelie, sous la Révolution. Elle est devenue, un pont entre, du mondes, celui, du passé tincelant, qui l'avait, couronnée, princesse, et celui de l'époque, moderne, brutal, qui n'avait, plus de place pour les trains, ni les diada, mes. Vie, n'était, pied qu'une. Chronologie de Perthez, c'était une méditation, sur la souffrance elle-même, une preuve, dceq, l'âme humaine p, endure, quand, le corps et de cure, mais refuse, de cesser de battre, elle était, la fille d'une, roi assassin, la seule, enfant, d'une, famille massacrée, la dernière, flamme d'une, monde, redu, ncendres. Et bien que, l'histoire n'est, trouve, aucune, place pour elle, elle continue, de respirer, félicile, était, sa forme, de résistance, dans ses, dernières, années, elle transforma, sa maison, en sanctuaire, non pied du pouvoir, mais, de la dollar. Dans ses appartements privés, elle conserva, des précieuses reliques, du chagrin, un mouchoir, tache du sang de sa mère, une mèche des cheveux de son frère, des fragments des vêtements, de prison qu'il avait portés autrefois, ce n'étant pas souvenirs. C'étaient des places rendus visibles, les visiteurs descendent, avoir l'impression d'être, dans un tombeau, non pas de pierre, mais de mémoire. Marie était, et la fosse pleureuse, était monument, la grande prêtresse, d'un monde, disparu. Ces lettres de cette époque, racontent, l'histoire d'une femme hantée, non seulement, par ce qu'elle avait, vu, mais par, la question qui, la torturait, chaque nuit, pourquoi, moi, pourquoi, avait-elle, épargné, alors, que son, petit frère, ne l'avait, pas, et, pourquoi, avait-elle, vécu, quand de ses, mère avait, marche vers, la guillotine, était-ce une grâce, ou une punition, dans, ses rêves, les morts lui rendaient, visite,
parfois pour la consola, souvent pour l'accusar. Elle craignait le sommeil plus que la mort, car dans ses songes les fantômes exigentaient des repos qu'elle n'y pouvait donner. Elle développa des rituels, des duels, si minutieux, qui l'occupaient, ses matins, chaque jour, elle se tenait devant les portraits de ses parents, et de ses frères, et sœurs, leur murmurant, les évaluait, implorant leur pardon devoir, survécuant au nid, levaint parfait, les tableaux n'y repent, jamais mais, elle n'y cessa, jamais de leur parler, dont elle est nourriture, était devenue, un symbole de son passe, même en exil, malgré l'accès aux cuisines royales, elle choisissait, souvent le pain rassis, et la même maigre pittance qu'elle avait connu au temple. Si n'était plié un régime, c'était une pénitence, un moyen de garder la souffrance vivante en elle, comme si l'abandonneur aurait été une traçon finale de son obsession pour l'étiquette royale s'y accentua avec les années. Elle passait d'innombrables airs et retracer les lignées familiales, à perfectionner les coutumes de cour, à documenter les formules de dress pour des nobles, morts depuis longtemps, pour ceux qui l'entouraient. Fella semblait étrange, mais pour elle, c'était une forme de survie, si elle pouvait préserver les rituels et leur pater pour elle, sauver le monde que les avait honorés, mais le temps est, impi toi able, son corps s'affaiblit, son esprit s'égara, elle souffrit, des violences, maux, des titres, des douleurs, fantômes, des moments, où elle n'y save, plus, où ni quand, elle se trouvait, pendencies, crises, elle appelait, parfois, ses mires, elle murmurait, avec panique, croyant, aider, de retour, dans cette prison de pierre glacée, fiant, des gardes, qui n'existiant, plus et le 19 Octobre 1851, dans un lit tranquille, affreux, Marie-Thérèse s'éteignit, enfin, son âme, rejoignant le seul royaume qu'on n'y pouvait lui arracher. Elle était entourée des serviteurs, et des parents, éloignés, mais le chaleur d'un amour véritable, celui qu'elle n'avait connu, qu'enfant, ni l'avait pied touché, depuis plus de 60 ans ces derniers mois, dit-on furent, une prière, une supplique, et Dieu pour réunir sa famille, celle qu'elle avait pleuré toute, sa vie, et dans la mort, quelque chose changea, son visage, autrefois, marqué par le duel, séduisait, le poids qu'elle avait porté, si longtemps, le chagrin, la culpabilité, le fardeau des souvenirs, parut s'envoler, était pendant un instant, elle ressemblait, à nouveau, à l'enfant, qui avait, un jour, dans les couloirs, de Versailles, Peter Q, le verret, le plus déchirante, de sa vie, c'est à quel point, la révolution, est parfaitement, réussie, non seulement, anéantir, ses familles, mais, effacé, entièrement, le monde qu'il représentait, Marie vécut, assez, longtemps, pour voir, les trains, rougir, dans, les villes, la photographie captura, le temps, et, les usines, changer, le rythme, de l'existence, humaine. Elle était ni pour, regner, sur patience, et courtisans, mais morit, dans, un monde, démocratie et, de capitalisme, au son titre, ni signifiat, plus rien, elle était, une, reliquement que, inseveli, dans un gige, moderne, son existence, même était, une, contradiction, un rappel que le progrès, aussi, nécessaire soit, n'est, jamais, sans sang et, ainsi, l'histoire ni se, souvient, pas, del comme d'une, reine, ni comme d'une, souverain, mais comme de quelque chose, de bien, plus rare, un témoin, une, survivante, une, qui, endure, quand, tu sais qu'elle imite, et dt, ruit la petite fille qui, avec vous, son monde, sacrala, est, devenu, la femme qui refuse, de la laser,
la tour.